Ricardo Mayorga, đấu sĩ vĩ đại, mình đồng giá sắc, kẻ điên rồ nhất hành tinh thường hậu. He's an athlete. Come on, man. Yeah. Mosley blocked Mayorga's left hand. It's Mayorga's left hand. And has not been hurt still. Trận đấu Ricardo Mayorga, Andriy Sorokin. Ricardo Mayorga, anh là võ sĩ da màu. Ngày hôm nay anh mặc quần đen sọc đỏ. Ricardo Mayorga là võ sĩ huyền thoại người Nicaragua. Anh thi đấu huyền Anh, võ sĩ tự do. Anh từng giành các danh hiệu cao quý mà các võ sĩ khác phải mơ ước. Mayorga là nhà vô địch WBA hạng siêu trung, WBC hạng trung, The Ring and the Liner Welterweight hạng siêu trung WBC. Anh là võ sĩ quyền Anh tài danh được vinh dự xuất hiện ở trang bìa của tạp chí quyền Anh nổi tiếng thế giới The Ring với tựa đề The Craziest Man in the Sport. Mayoga Lies of Boxing, tạm dịch là người đàn ông điên rồ nhất trong môn thể thao. Mayoga đã thắp sáng quyền Anh. Sở dĩ anh có biệt danh như vậy vì anh quá tài giỏi, nhưng trong thi đấu anh tỏ ra nóng nảy, ngạo mạn và nói chuyện không ngừng nghỉ. Báo hại trọng tài phải nhiều lần nhắc nhở. Nói chung, TRIDINGO cũng chưa thấy võ sĩ nào mà điên rồ giống như Mayoga. Anh cũng có thói xấu là hút thuốc và uống rượu bên ngoài võ đài, mà đây là những điều tối kỵ trong thế giới thể thao. Andriy Sorokin, võ sĩ quyền Anh người Nga, sở hữu thành tích 15 trận thắng, 1 trận thua với 4 trận knockout. Ngày hôm nay anh là võ sĩ mặc quần đỏ. Справа-то неплохо Маyorga попадает. Вот то, чем он был знаменит и опасен в первую очередь. Вот неожиданные вот эти удары, которые летят по странным траекториям, по траекториям, которые сложно просчитать. Уже Mayorga в своем стиле, но организовано компанией Патриот, промоутерской компании Патриот. Ну вот, кстати, вспоминается бой с Тринидадом, первый раунд, когда Mayorga также Тринидада вызывал. И пропустив потом апперкот, после которого чуть ноги от земли не оторвались, Mayorga, в общем, отличная карьера, что буквально вот одной победы, наверное, да, от именитым соперником не хватило, чтобы попасть в список на включение в зал славы. Да, но тот факт, что это, безусловно, большая звезда, я думаю, сомнений ни у кого не вызывает. Но, с другой стороны, опять же, мы говорим о том, что было 10 лет назад. Сейчас, конечно, Рикардо, он пробовал себя в смешанных единоборствах, но в маленьких промоушенах. Сороткин хорошо попадает. Несколько точных ударов в его исполнении. Ну и также посмотрим еще, насколько это понятно. Тут вопрос в том, насколько физически его хватит. В исполнении Mayorga, когда во время атаки Сироткина Mayorga чуть отклоняется назад, а потом идет вперед, подставляя голову, пытаясь тем самым создать ситуацию, когда Сироткин сам своей головой налетит на голову Mayorga, и так можно и рассечение заработать. А учитывая, что у Mayorga известен своей шкурой аллигатора, его посечь крайне сложно. Тем временем в начале 7-го раунда пошел Mayorga вперед, но до ударов там дело даже не дошло. Обозначил агрессию Рикардо. Ну и, видимо, к исходу первой минуты 7-го раунда все закончилось на этом. Неплохой размен. Мало ударов по туловищу в исполнении Сироткина. Вот то, что может заставить Mayorga стать быстрее.
стороны, голова Майорги зачастую довольно доступная цель для попадания. И, может быть, даже когда забываешь в этой ситуации про туловище, потому что в голову большинство ударов доходит. Да, но так здорово работает Маyorga в защите. Даже те удары, которые он пропускает, Где-то руки подставляет, где-то чуть уходит. Но вот здесь, как видно, довольно неплохо защищался Рикардо. Но в целом все же отметим, что процент попаданий, процент точных действий у Сироткина, наверное, довольно высокий. Наверное, больше половины ударов доходит до цели. Другой вопрос, что Mayorga не особо не беспокоит. И здесь тоже заключается определенная, репутационная сложность. Здорово для Сироткина, если бой продлится все 12 раундов. Да, безусловно, Андрей лидирует и выигрывает бой. Но если бой продлится все 12 раундов, я думаю, будет, да, определенная критика, что все-таки да, это Mayorga, но это Mayorga уже первого удара. да, ну, смотрите, Сироткин попал и тут же влетел на ближнюю дистанцию, позволив Mayorga себя обнять, прижать к себе и банально отвисеться, передохнуть. 5 секунд. Время для Mayorga достаточно для того, чтобы восстановиться. Хотя Сироткин, конечно же, по идее, должен был тут же разрывать дистанцию и подхватывать свою же атаку, развивать ее. То, что Mayorga свалить одиночным ударом Сироткину будет трудно, я думаю, это уже, конечно же, очевидно. Повторяет эпизоды из предыдущего раунда. Да, что за прошлое. Это было в 7-й трехминутке. Вот этот эпизод Сироткина, чтобы встречать, проваливать и развивать свои атаки. Почему-то Андрей не очень этим пользуется. Классическая история вот для подобных действий. В ортодоксальной стойке уклон вправо и тут же молниеносный удар справа через руку. Хорошее попадание было по туловищу от Сироткина. То, наверное, чему стоит уделить больше внимания. Удары в голову Mayorga держит без проблем. Ни разу по ходу боя, 9-й раунд, ни разу по ходу боя Сироткин реально не потряс Mayorga. Подсказали снизу апперкот, а как продлишь апперкот снизу, когда Mayorga как раз руками очень хорошо защищался от апперкота в этот момент. А вот удары слева, левый прямой, левый боковой довольно часто попадают в цель в исполнении Сироткина. Андрей готовит свои атаки, вроде бы подошел на удобную дистанцию, где можно 3-4 ударными комбинациями выстреливать, но ждет. Я уж не знаю, 4 удара просит, что ли, секундант. Но каких-то таких особых предпосылок, да, были, безусловно, точно попадания от Сироткина, но они в каждом раунде есть. При нанесении апперкота. And now, WBA Intercontinental Super Middleweight Champion, still undefeated, все еще непобежденный.
в своем стиле, но организовано компанией «Патриот», промоутерской компанией «Патриот». Ну вот, кстати, вспоминается бой с Тринидадом, первый раунд, когда Маyorga также Тринидада вызывал. И пропустив потом апперкот, после которого чуть ноги от земли не оторвались, Mayorga, в общем, каких-то таких особых предпосылок, да, были, безусловно, точные попадания в сиротки, но они в каждом раунде есть. Нам все повторяют эпизоды из предыдущего раунда, да, с позапрошлого. Это было в 7-й трехминутке. Вот этот эпизод в исполнении Mayorga, когда во время атаки Сироткина Mayorga чуть отклоняется назад, а потом идет вперед, подставляя голову. Пытаясь Андрей Сироткин. 14-я победа на профи-ринге, 4-я досрочная. С точки зрения имени самая большая, потому что все-таки с именами такого уровня, такого... Trận đấu đầu tiên giữa Mayoga và Sean Mosley. Come on, that's bad. Come on, man. It's an athlete. Come on, man. What's wrong with you, man? Fuck wrong with you? Ricardo Mayorga là võ sĩ mặc quần xanh. Sean Mosley là võ sĩ quyền Anh nổi tiếng người Mỹ, nhà vô địch hạng trung của các danh hiệu quyền Anh danh giá IBF, WBC, WBA. Đây là trận đấu đầu tiên giữa anh và Ricardo Mayorga. Trong trận đấu ngày hôm nay, anh mặc quần đen. Strategy in Mayorga didn't belong in the same book, much less the same set. Mosley is clearly intent on trying to match fire with fire in the early going, as he said yesterday. Making fire to me. Good right hand by Mosley. Now Mendoza turns Mosley not to hit. Mayorga in the back. So both fighters have already been warned for tactics in the first minute and a half of the fight. Mayorga's doing the same thing over and over and over with a seasoned, skillful fighter like Shane Moore. Mayorga tried wild stuff early against De La Hoya. De La Hoya, who was more relaxed at that phase of the fight than Mosley is, put him on his back with a left hook 56 seconds into the first round. From that point on, it was pretty easy for Oscar. There's a chopping right hand from Mayorga, and Mosley feels a need to come back with the same kind of thing. Round one is full of excitement for the crowd here in Carson. You know that fighter was coming to the top, so he's trying to go underneath the belt. He's not going to get hit with that too. You see Shane Mosley on a straight, perfect 1-2, right on the chin. Shortly after him, Mayorga's done back shoots a right uppercut, didn't land, but it moved Shane in a position where he came back with an open. I give him credit for that, but I just think technically, as the fight goes on, his lack of technical skills is short. But right now, I think he's fighting a good fight, and he's doing what he should do when you have the limited skills he has. He's trying to overpower Shane. Mosley. And now their heads come together as Shane goes inside. Mayorga's best insulting line leading up to this fight, and he was relatively mild in his diatribe against Shane, who has smiled through all of this, said, I don't even watch this. I do some child care. She's a very dignified lady who is not a publicity seeker, unlike some other women who have been in that position, and who simply wants to run her husband's career the best she can. And she knows boxing, too. Very respected. It took raises for Mayorga. Shane isn't doing much here. I mean, he's waiting for Mayorga. He's one that's punched with Mayorga. He feels he can land shorter, straighter punches and beat Mayorga with his moving punches, but that's a variety. Somebody may get better in this fight. From the butt.
Yeah, both guys have been. Mayorga trying to win the round. Larry suggested it was onside. Good left hook by Mosley, and Mayorga walked right into it. So there's a lot of throwing and not a whole lot of landing, and Harold Letterman agreed with your estimation that Mayorga may have won the first 2 rounds on the scorecard. Mayorga said he fighting very determined for this fight. I thought that the first inch of the fight still. Mayorga with a combination tackle and left hook there. No question that Shane Mosley is very cautious about Ricardo Mayorga's wild right hand over the top. Unless you hit Mayorga with something. He's come from all over like one real damage to years back. But you know, Shane just feels that he eventually can catch it with a short punch. But in the meantime, Mayorga's fighting the perfect fight for himself. I think, you know, Shane is not so much of a boxer. He's a fighter. No, you're right. And so he's just having a hard time taking him apart, dissecting him, triggering him out, because that's not what he normally does. No, he's never been having an authoritative jab. He has a jab, but it's more of a, you know, feeling, probing jab. And then he explodes. He's always been a fighter. He seemed to be a fine and good range with that short right hand over the shoulder. And that's what he's continuing to keep doing over and over and over with the short right hand. Even though I thought the key punch myself would have been his left hook in this fight. Possible that Mosley. And Shane is 37 years old. You never know when that becomes too old. Yep, now that is absolutely true. We've seen fighters go off the diving board in one night. We've seen him go off the diving board in one round. Nobody celebrates impending defeat like Ricardo Mayorga. Yeah. Mosley blocked Mayorga's left hand. And has not been hurt yet in the whole fight. Mosley, when he's chosen to use the jab, has been effective with it and has backed Mayorga. Mayorga again leading to his crowd victory. 181. Mayorga 61 out of 396. All in all, Mosley's landed 127 punches to only 66 for Mayorga. Shouldn't be that terribly difficult to fight the score. Not that easy to referee. And again, when Shane uses the jab, Mayorga just walks right into it. Present himself against the man who's now the top welterweight in the world, Antonio Margarito. It's hard to tell whether this is a fair test of what Mosley might be able to do against Margarito because of the unorthodox nature of the fight. Margarito is a very strong, he's a conventional fighter. He's just a very, very strong, determined conventional fighter. Consistent. Non-stop.
Shane fights in bursts. Margarito fills every round's box score from start to finish. That to me would be the biggest difference. And as Larry said, he's a basic fundamental fighter. He doesn't do anything unusual, but he gets so consistent. With another right hand. That one hurt him. His feet were doing funny things, but he's come back. Shane is making his point down the stretch, and another right hand busts Mayorga in the jaw. This is what you love about Mosley, right? He's got the crowd on its feet, cheering. No, even the beating Vargas was Vargas, but even though this guy has been losing a lot of fights, it's such a dramatic knockout in a fight that was really going back and forth the last 2 rounds. Fantastic knockout. As I said earlier, that's who Shane Mosley is. He wants to fight, and he wants to give the fans a show. The right hand's couldn't do it, so you're going back to the left hand. Pomona, California. Here's the series of punches that hurt Ricardo Mayorga. A right hand on the chin. Perfect shot. And having found the key, he came back with another one. Here's the first knockdown. And the now fading Mayorga goes down as Mosley adds a left for good measure and fires in another right. The 3-punch combination putting the Nicaraguan fighter on the canvas. One more angle of knockdown number 1. Mayorga just leaning into these punches as he did through much of the second half of the fight. And now the end. Mayorga getting up from the knockdown and Shane Mosley. Thời gian vừa qua, kính mong đại gia đình tiếp tục đăng ký, xem và chia sẻ video với bạn bè. TRIDINGO xin kính chúc đại gia đình một ngày bình an. Cảm ơn.